നമ്മൾ NCERTൻ്റെ ഗ്രേഡ് 4ത്തെ ചാപ്റ്റർ 4 ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് NSMC SOFൻ്റെ NSO അതുപോലത്തെ ഉള്ളതിന് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. So, the chapter mentions a village becoming fully solar powered. What energy conversion takes place in a solar panel? Electrical energy to light energy, solar energy to chemical energy, solar energy to electrical energy, heat energy to mechanical energy. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സോളാർ പാനൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ്. ഇത് സോളാർ. ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി. Solar panels contain photovoltaic cells that absorb sunlight, solar energy, and convert it directly into electrical energy. The sun's energy, which is used by solar panels, is classified as a type of resource: a non-renewable, a renewable, a fossil fuel, synthetic material. ഈ റിന്യൂവബിൾ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അൺലിമിറ്റഡ്, കഴിയൂല, ലൈക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അത് ശരിയാ, ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സോ റിന്യൂവബിൾ ആയിരിക്കും ആൻസർ. A renewable source like sunlight will not run out. Non-renewable resources like coal, oil, fossil fuel are finite. What is the process of boiling gold when a gas turns into liquid turns into a gas? Answer: evaporation. Evaporation is the process of a liquid changing into gas vapor. Boiling is a rapid form of evaporation. After boiling the plants, the liquid is strained to remove the solid materials. This separation technique is an example of filtration. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ബീൻസും പിയും പാലും ബീൻസും. ഓക്കെ, പാലിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവും. കാരണം അത് ആ ഹോളിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ പാല് പോവും. ബാക്കിയുള്ളത് ബീൻസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ മെത്തഡിനെ എന്താ പറയാന്ന് പറയാം. അത് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ. ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണ മെറ്റീരിയൽ. Filtration is a method used to separate insoluble solids from a liquid by passing the mixture through a filter, like a strainer or a filter paper. Wall painting was made using dye from a rice flour mixed with water. In this mixture, what role does water play? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ വാട്ടർ പ്ലസ് സോൾട്ടാ. വാട്ടർ നമ്മൾ പറയാം സോൾവെൻ്റ് എന്നാണ്. സോൾട്ടിന് സൊല്യൂട്ടും എന്ന് പറയാം. കാരണം
കാരണം സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സാണ്, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആവുന്നത്. ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണ സാധനം, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാനുള്ള സാധനം. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കറക്റ്റ്. കാരണം വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവെൻറ്റ്. അല്ല, it is in a solution, the solvent is the substance, usually a liquid, that dissolves another substance. The solute is a substance that gets dissolved, in this case the rice flour. In the village, houses are made of flesh-hole materials like clay, hay and cow dung. A key environmental benefit of using these materials over plastic is that they are biodegradable. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് മണ്ണിലാണെങ്കിൽ അത് പോവും, അതിങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊരു സ്റ്റേറ്റിലെത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടാവും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ. Returning to the soil without causing problems. Solution: plastic is non-biodegradable. The grandmother uses extracts of flowers and powder-colored stones to make paint. The natural coloring substances are known as ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇലെടുത്ത് നോക്കും, ഏതെങ്കിലും ലൈക്ക് ഗ്രീൻ ലീഫ് എടുത്തു നോക്കി, അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ക്ലോറോഫിൽ എന്നാണ്. ക്ലോറോഫിൽ എന്നാണ്. അത് ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയപ്പെട്ടത്. പിഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കളറിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് പിഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. Pigments are substances that give color to other materials like paint, dyes or ink. The chapter advises to say no to plastic. Why is plastic considered as an environmental problem? It is a natural resource and will run out. It is a very good conductor of electricity. It is non-biodegradable and causes pollution. ബി ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ. Most plastic don't break down naturally. They persist in the environment for hundreds of years, harming wildlife and ecosystems. The text warns that overusing wood can deplete our forest. What does deplete mean? Deplete എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനമുണ്ട് യൂസ്ഫുൾ സാധനം, യൂസ്ഫുൾ സാധനമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വേഗം എടുത്തു പോവാണ്, ലൈക്ക് വേഗം പോവാണ്, ആയി പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഡിപ്ലീറ്റിൻ്റെ മീനിങ് പറയണം ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങളായി പറയണം. സോ ലൈക്ക് ടു യൂസ് അപ്പ് or greatly reduce the supply. Depletion means to exhaust the supply of a resource. Earthen pots are lined with neem leaves to protect stored grains from the insect. This shows that neem leaves. So, ഇങ്ങനെ ഒരു പോട്ടുണ്ട്, earthen pot. Okay. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ neem leaves ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിലല്ല,
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 വെച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ 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 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻസെക്ട്സിനെ പറപ്പിക്കൂട, ഇവിടുന്ന് പോവും. ഇൻസെക്ട്സിന് പോകണ്ട. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ റിപ്പല്ലൻ്റ് അറിയില്ലേ? മോസ്കിറ്റോ റിപ്പല്ലൻ്റ് അതേപോലെയാണ് നീം ലീവ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം. ദേ ആക്ട് ആസ് നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ട് റിപ്പല്ലൻറ്റ്. Contains a compound called azadirachtin, which is a powerful natural pesticide. And insect repellent. Uses a mixture with neem oil to rub on his hand and feet to stop mosquitoes from biting. This is another example of neem's repellent property. Tulasi and cardamom seeds adjourn as a plant to be used in the first aid box. These plants are well known for their medical properties. Tulasi is used for coughs and cold, and ajwain is often used for indigestion. Both are key plants in traditional medicine. The Palisha tree is called the flame of the forest because of its bright red orange flowers. Which part of the plant is responsible for their name? But I have flowers. So flowers. The flower is a reproductive part of the plant, often brightly colored to attract pollinators. In this case, the flower gives the tree its famous nickname. Rice flour used to make a dye is a powder made of grinding which part of the rice seeds ആണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. Seeds. Which as a way to care for what is the primary users? Tree. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പേപ്പർ ട്രീസ് എന്നാ വരാം. സോ ട്രീസിനേക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാം. Genu Gerber tribe is named after Genu, which means honey. Honey is a natural sweet substance produced by which insects? പറയണ്ട, bees. What is the main concept of a sacred grove? Sacred grove എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു പാച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ്, അതിൽ മരങ്ങളുണ്ട്, മരങ്ങളുണ്ട്
പിന്നെ കുറച്ച് മരങ്ങളും അനിമൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അനിമൽസും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഏരിയ വർഷിപ്പിനും ആണ് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുക. യൂസ്ഡ് ഫോർ വർഷിപ്പ്. ഇത് ഒരു വർഷിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത് കാരണം അത് പറയുന്ന സേക്രഡ്. സോ അത് പറയാം, a patch of forest protected by the local community. ഈ പാച്ച് ഓഫ് ലാൻഡിൽ ഹണ്ടിങ്ങും സമ്മതിക്കൂല. നോ കട്ടിങ് ഡൗൺ ട്രീസ്. ഈ ഭാഗം ഒരു ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഒരു പാച്ചാണ്. അവർ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ചെയ്യാൻ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇല്ലീഗൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. A patch of forest protected by the local community. A sacred grove is a form of community-based conservation where forests are protected for cultural or religious reasons. Bamboo baskets are coated with cow dung on the outside to protect grains. In this application, the cow dung likely acts as a natural sealant and an insect repellent. I can correct. A. The text means Karazina Elephant Festival. This is an awareness drive to help protect elephants. The type of practice is called conservation. Conservation is the protection and wise management of natural resources and wildlife. An awareness drive is a key part of conservation efforts. Which of the following items mentioned in the chapter is not derived from the plants? A plant. Earthen pot. അത് സോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. താങ്ക് യു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.